Truck drivers have been the working class heroes of the U.S. economy for decades. At one point, a few years ago, there were 500,000 of them on the road in America. But today, there's a shortage of truck drivers, according to the American Journal of Transportation. 80,000 of them are said to have left the industry, many retiring during the COVID pandemic. Fewer truck drivers means fewer goods. That makes the price of goods go up for customers. The trucking industry is now relying on increasing numbers of women who have learned to drive these 18-wheel tractor trailers, like Clara Fragoso, originally from Durango, Mexico, who says the U.S. economy would be in trouble without truck drivers. Sin choferes, no habría nada. No habría alimentos, no habría medicamentos, no habría autos, no habría trabajo. Nada, no habría economía exactamente. No habría ni siquiera necesidades básicas. It's 7 in the evening at this truck stop in Palm Springs, California. She's had a quick shower inside the truck stop here and is waiting to hear from the trucking company she drives for what her next shipment will be and where she's headed next. Every day is different, she says. A welcome change from her former life, she says, married to an abusive husband back in Mexico. Y me casé muy joven con mi primer novio. Estuve 15 años casada con 4 hijos y dentro de ese matrimonio pues hubo mucha violencia que como tal yo no lo identificaba. Cuando quería irme de ahí, la familia, las mujeres, sobre todo las mujeres grandes de la familia me decían que no, que tenía que aguantarme, que así era mi cruz, que no podía separar a mis hijos de su papá. Entonces decidí irme apoyada por una de mis hermanas. Por mi hermana me fui a la ciudad de Nuevo Laredo, que fue donde yo conocí el transporte. El transporte de carga fue donde yo ahí lo conocí. Ahí por primera vez yo vi un tráiler, lo conocí, ahí conocí un tráiler. Entonces interactuando con los señores operadores, con los traileros, y ahí interactuando con ellos, platicando, pues empecé a conocer cómo era su vida, cómo les iba económicamente, ¿no? Que era mi objetivo era buscar un medio económico, un trabajo que me permitiera salir adelante con mis hijos porque estaba empezando de cero. Entonces ahí fue donde yo dije, este trabajo de manejar un tráiler es muy bueno. She says truck driver school for certification and her license was almost $4,000, but she could pay it off quickly thanks to the good money she says she makes as a truck driver. Es un chingo. Tanto ganó. Estoy sorprendida, ¿no? Oye, no había hecho la cuenta, qué buen trabajo tengo. She doesn't want to say how much for security reasons, she says, but it's not uncommon for the average truck driver here in the U.S. to earn between $60,000 to $100,000 a year, which Fragoso says is a lot of money for her coming out of Mexico. And she also saves a lot of it, she says, by sleeping in her truck that's got an attached cabin with a bed. Es buen sueldo, la verdad es que, digo, comparado con otras profesiones o otros trabajos, otros oficios, es buen sueldo, pero pues también tienes que pagar el precio, ¿no? Es no estar en tu casa todos los días, es no ver a tu familia. About 5% of truck drivers on the road today in the U.S. are women. Clara believes those numbers will continue to rise in the years ahead, she says, because of the quality of work women bring to the job. A job that essentially calls for driving only for the most part. The heavy lifting, loading or unloading a truck is normally always done by warehouse crews, while the truck driver waits and checks that everything is loaded properly. Las mujeres trabajamos diferente, no quiero decir que mejores, pero sí trabajamos diferentes, funcionamos de manera diferente al género masculino. La responsabilidad se acentúa más en el género femenino por muchas cosas, ¿no? Por la energía femenina. Desde que nacemos traemos ese sentido de responsabilidad, de empatía.
de compromiso, de mejora, de unión, de mantenerlas, por decir, de mantener a la familia unida, reunida, de que todos estén bien. Siempre vivimos, tenemos ese don como de preocuparnos porque las cosas vayan funcionando bien en la familia. Entonces imagínate, y que una mujer maneje un tráiler pues con ese sentimiento de responsabilidad y de amor. To better understand why there are truck driver shortages, one has to go back to 1980, when the trucking industry was deregulated, which meant that standard pay rates and salaries for truck drivers were no longer guaranteed. And another reason for shortages today is that many older drivers have retired, a big wave of them leaving during the COVID pandemic, taking advantage of government relief checks paid out during COVID. And many older drivers were able to put away enough savings to finance their retirement. And yet another reason for driver shortages is that a lot of younger truck drivers say they simply don't like the job, missing their families too much, so they look for something else. Other drivers, like Mexican truck driver Alejandro Prado, who works in the U.S. but lives in Tijuana, says missing his family goes with the job. And that's why he says he sees more middle-aged drivers like him in his 50s rather than younger drivers on the road. Aquí en Estados Unidos, por lo regular, yo he visto choferes, pero ya de, ahora sí que de una edad más madura, se puede decir, ¿verdad? Jóvenes no he visto yo mucho choferes. ¿Por qué? No sé si no les guste o porque pues la realidad el chofer pues sí es estar fuera de casa todo el tiempo. Alejandro moves cargo back and forth between Mexico and the United States. ¿Qué tipos de cargos trabajas? Yo trabajo lo que son residuos peligrosos, hazmat o recicle. He says he's not surprised at all to see more women like Clara driving trucks in the United States and in Mexico. He visto más mujeres, fíjese, y también del lado mexicano, porque del lado mexicano no me había tocado, al menos el tiempo cuando yo empecé a manejarlos, no había visto ninguna mujer, y ahorita ya he visto bastantes. With a shortage of truck drivers, he says the days are over when trucking companies hired drivers based on race or gender. Somos los mismos, Estados Unidos, México, somos las mismas, ahora sí que somos las mismas razas. A veces unos güeritos, otros más blanquitos, morenitos, pero todos somos iguales. Vámonos para México. Hasta luego. Clara is a contract driver, meaning she drives for a trucking company that owns this truck. Clara believes with so much world trade coming in and out of ports, like here in the Port of Los Angeles, she will have a lot of work hauling cargo for many years to come. Clara was recently chosen among the top 100 inspiring and influential women in the world by a European media organization, an honor, she says, that has inspired her children and grandchildren to pursue their dreams, like their truck-driving mama. Ay, que los extraño mucho. Soy mamá de 4 hijos, ya grandes, el más chiquito tiene 22 años y de ellos vienen 7 nietos, 6 hombres y una niña, que es la princesa. A mis nietos les encanta ver el tráiler y casi no lo conocen, pero cuando les hago videollamada y lo ven y me dicen, abuelita, esa es tu cama, abuelita, esa es tu estufa, abuelita, y tu refrigerador, o sea, les encanta, les fascina, y luego cuando he estado en lugares como en la nieve o paisajes muy bonitos, les gusta verlos, dicen, wow, abuelita, ¿me vas a llevar? Se sienten contentos. Ellos no ven todavía porque son otra generación diferente. But she says her family is often worried about her too, being out on the road alone, whether facing icy road conditions in winter in the United States, or violence on the roads of Mexico, where she has previously been robbed at gunpoint. Ellos tienen miedo, ya mis hijos sí
Y sí, pues sí, siempre, después de cada suceso estaban con el miedo de, mamá, ya deja ese trabajo, mamá, ya no te arriesgas, mira, mamá, dedícate a otra cosa, ¿no? Hay muchos lugares, las carreteras en México se han vuelto completamente difíciles, inseguras, muy inseguras. Creo que todas las familias de los operadores lo viven ahora en la actualidad. Las familias viven con ese miedo, esa preocupación de que a su operador, a su trailero, un día también lo aborden y lo roben y no sabemos si lo van a dejar con vida o si lo van a matar. She often does not see her family for weeks or months at a time. Trabajo continuo de 6 a 8 semanas y ya después hago mi descanso y voy a México a ver a mi familia, estar con mi familia. She says being a truck driver has inspired other women back in Mexico to do the same, to escape domestic violence as she had, and to chart a better destiny for themselves and their children. A cambiar esa creencia de que la mujer se hizo solo para estar en la casa. Vamos a tener mujeres saliendo adelante, autónomas, independientes de manera económica y también emocional. Vamos a transformar la violencia. Estoy segura de que cuando muchas mujeres tomen el control de su vida y dejen de creer que es una pareja la que tiene que solucionarles la vida, la violencia de alguna manera tiene que disminuir o tiene que cambiar. Va a cambiar la creencia de los hombres de que tienen una necesidad también, porque también a ellos les hicieron creer que las mujeres están bajo su responsabilidad. Being a truck driver, she says, has set her free and helps drive the economy.